హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు జీత్ అకాడమీ హైదరాబాద్. నేను మీ నాని యాదవ్, మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీ. సో వాయిస్ ఇస్ క్లియర్గా ఉందా? లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా మిత్రులారా? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వాయిస్ క్లియరా? మొదటిసారిగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జేఈ మెయిన్స్, ఎంసెట్, అదేవిధంగా ఈ టాపిక్స్ ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసినా మీకు ఆ ఎగ్జామ్లో కనుక ఈ టాపిక్స్ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు సో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బోత్ మీడియా, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో టీచ్ చేయబడుతుంది, ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియంలో. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్గా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది మిత్రులారా. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సో సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎవ్రీ వీడియోస్ కూడా మీ ముందుకి నేను తీసుకురాబోతున్నాను. సో రైట్ మిత్రులారా, మరి కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కాన్సెప్ట్స్ ఓకే రైట్. జేఈ మెయిన్స్, ఎంసెట్ ఇక్కడ 2026 చాలా మంది కూడా జేఈ మెయిన్స్ 2026లో మరి మెయిన్స్ ఏ విధంగా చదవాలి, ఎంసెట్ జామెట్రీ, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఏ విధంగా చదవాలి సార్ అని చాలా మంది అంటున్నారు. సో ఈ వీడియోలో నేను సో కాన్సెప్ట్, PYQs చాలా వరకు కూడా ట్రిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రిక్స్ కూడా మనకు సో ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో ట్రిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది మిత్రులారా. సో చాలా జాగ్రత్తగా వినే ప్రయత్నం అయితే చేసే ప్రయత్నం రాసుకోండి. సో నోట్స్ కూడా చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది మిత్రులారా. సో రైట్ నౌ స్టార్ట్. సో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. So coordinate system is the 2D in the first year. So 2D in first year very important topic. So 2D is the very important. JEE means and EAMCET and all competitive exams. So any competitive exams is the very important these topics. So right, the subtopics is subtopics very simple concepts. Subtopics number 1, distance formula. Number 1, distance formula. Number 2, session formulas. Number 3, so areas. Number 4, so centers. So 4 subtopics in divides. 4 subtopics. So number 1 is the distance formula. Number 2, session formula, areas, centers. So చాలా important మిత్రులారా. So very important in concepts. So most important in concept. So right, okay right మిత్రులారా. So voice is clear, voice clear గా ఉందా? So voice is clear గా ఉందా? వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? ఓకేనా? రైట్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ వన్. So subtopics is the main important topics in subtopics. The first subtopic is the distance formula. So distance formula very important in distance formula. For example, in a plane of the points, so A point to B point. So B means x2 comma y2. In A point means x1 comma y1. It is a to B distance between means so sir distance between means so A point to B point. Sir A point distance ఇదే అవుతుందా సార్? మరి A to B ఇది కూడా డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా డిస్టెన్స్ అవుతుంది, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ అవుతుంది, ఇది కూడా డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో మరి ఈ లైన్ ని ఎలా సార్, ఈ లైన్ ని మనం ఎందుకున్నాం మాస్టర్ అంటే shortest distance means AB. So shortest distance AB is equal to, so shortest distance is equal to AB is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. సార్ మరి సరే ఎందుకు సార్ ఇది ఎలా చెప్తున్నారు సార్? మరి x2 కామా y2, x2 మైనస్ x1 ప్లస్ y2 మైనస్ y1 ఆ ఫార్ములా కూడా అవుతుందిగా మాస్టర్ అంటే అది కూడా అవుతుంది. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి both are equal. So right,
మరి ఈ ప్రాబ్లానికి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్ గా, అంటే మనకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో డిస్టెన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి అడగడు, బట్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లెంతీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ప్రాబ్లం లో వస్తుంది. సో a is equal to 1, 3 and b is equal to 4, 6. So what is the distance between the AB? So AB is equal to simple. So AB is equal to square root of. So first of all you observe that x coordinates, both symbols are the same. Both symbols are the same. X1 coordinate is symbol plus y1 coordinate, x2 coordinate is the symbol same. So same symbol, it is the difference two numbers. So what is the difference? 1 minus 4, 3. So 3 square. Simple. So next one, 3 minus 6. So what is the difference? 3. So 3 square. So is equal to 9 plus 9 is equal to 18 is equal to 2 root 2. Sorry, 3 root 2. 3 root 2. Very simple. So this is the very simple method. So very simple. One more example problem. One more example problem. One more example problem. A is equal to minus 3 comma 5. So B is equal to 2 comma 7. So what is the AB distance? So AB is equal to simple. So AB is equal to square root of AB is the simple. So what is the coordinates? X coordinate negative, x2 coordinate positive. Both symbols are the difference. One coordinate is the positive, another coordinate is the negative. So both coordinates are negative, opposite symbols, the adding. So 2 plus 3, 5. So 5 square directly. So both coordinates are the same symbol, it is the difference. 7 minus 5, 2. 2 square is equal to 5 square 25 plus 4 square means 9. So 2 square means 4. So 25 plus 4 is equal to 29. So 29 is a prime number, it is a not perfect number. So root 29 is the answer. Very very important distance formula. So number of problems you can practice by using the formula. మనము ఎంసెట్ జేఈ మెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో చాలా సందర్భాలలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏ విధంగా చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ గా చేయాలి. మనం చేసేది ఈ ఫార్ములా ఏంటిది మాస్టర్ అంటే ఏబి పాయింట్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ను ఆన్సర్ కనుక్కుంటున్నావు. అంటే ఏ పాయింట్ ఇక్కడ నుండి బి పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ మీన్స్ షార్టెస్ట్ distance you can find out. Okay, right. So right, distance will negative. Next one means session formula. So session formula very very important. Session means so a point a to b. So a to b points. So a to b, a comma b are the 2 points. So 2 points. So 2 points too. So in the ratio of L is to M ratio. In the sessions is the 3 types in divides in AB parts. AB 2 points. So AB is the line segment in the 3 parts in divides. So one part is the P point. For example, P means L is to M. So another one is the P point. So next one is the midpoint to P. The 3 points means very very important. This is the point is internal point. Internal means AB is the internal point to P. So AB is point is B, external. So AB is the point is the midpoint. So midpoint A distance A to PA is equal to PB. So equal distance. So equal distance means P midpoint. So 3 types and divides in the AB points. Means AB ane rekha khand, AB in the line
AB is a line, 3 types in divides in P point. So number one is the internal, and number two external, number three midpoint. So right, one by one is the so concepted. So external point, external. So external means this is the point P point A x1 comma y1, B x2 comma y2. So right, it is a point external point, internal point. So internal point means P point P of x comma y, P points. So what is the formula? P points means what is the formula P points? So very simple. So for example, P point L is to M ratio is internal point ratio. So right, it is a P point in the two divides in internal points in divides. So right, it is a very simple formula. P is equal to internal means internal means adding, external means subtraction, minus. Very simple, cross multiplication. ఇది ఇటు కొట్టేసేయండి, ఇది ఇటు కొట్టేసేయండి, సింపుల్ గా. సో L in what is the first ratio? First ratio L, second ratio M. The first ratio preference L is Lx2 plus internal means plus, external means minus. So mx1 by L plus M, comma. Next one. So second one is also is y coordinate. Lx2 Ly2 plus my1 by L plus M. It is the internal formula. Internal formula very simple. సో మనము అనుకోవచ్చు ప్రాబ్లం, మనం ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి, కానీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఐడియా పెట్టుకుని అవసరం, బండ గుర్తు పెట్టుకోవద్దు మాస్టర్. వెరీ సింపుల్ గా సో ఇలా రాసుకొని ఇది ఇటు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ రేషియోని ముందు రాసుకునే ప్రయత్నించండి. ఫస్ట్ రేషియో ముందు రాసుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. వెరీ సింపుల్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, వెరీ వెరీ సింపుల్ గా. సో దిట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ పాయింట్ P ఇంటర్నల్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ external point. So external point means so first of all AB, A point x1 comma y1, B point x2 comma y2. So external point means outside. So this is the P point. P point is external, outside. So means what is the ratio? So what is the ratio? L is to M. So L is to M. So external means minus. So minus means very simple. P is equal to, so first ratio and second ratio. Simple. Lx2 minus, external means minus. So M x1 by L minus M. Next one, Ly2 minus M y1 by L minus M. It is the external point. It is the external point. External point very simple ga ee concept lo manam nerchukuntam. Okay na? Right. Next concept midpoint. So midpoint means very simple. A x1 comma y1, B x2 comma y2. So midpoint means PA PB is the midpoint. M is to N. So equal distance means 1:1. So 1:1 means cross multiplication. This one is first ratio 1. So 1x1 x2, 1x1 x1 by 1 plus 1 2. So P is equal to, next one, y2 plus y1 by 2. Equal ratio. Simple logic. Okay na? Right.
it is the midpoint. Very very important is the point concept. Okay na? Right. Okay na? Okay, right master. Next one, trisection. Trisection means trisection. So trisection means tri means three. So A point, so B point. So AB is the three equal points in divides. So three equal parts. This is the P part, this is the Q. So P point in the ratio L is to, so 1 is to 2. సో ఏబి పాయింట్ పి అనేది ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఆర్ ఏబి ఈజ్ క్యూ ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ 1:2 అన్నా 1:2 ఆర్ 2:1. సో 1:2 ఆర్ 2:1 is the both are the trisection points. ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ మనం ట్రైసెక్షన్ గా తీసుకుంటాం. సార్ దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా వస్తుంది సార్ ఒకటి చూద్దాం. ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. సో ఏ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,3. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4,5. దెన్ ఫైండ్ ద ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్. దెన్ ఫైండ్ the trisection point. So trisection points very simple గా నేను చేస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ 1,3, బి పాయింట్ 4,5. సో 1 point is the 1:2 ratio. So 1:2 ratio means very simple, cross multiplication. So P is equal to what is the P is equal 1 4 ja 4. So 2 1 ja 2 plus internal point means plus. So by 3, 1 plus 2 3. Next one 1 5 ja 5 plus 2 3 ja 6 by 3. So right is equal to 6 by 2 means 6 by 3 means 2. So next one వచ్చేసి so 11 by 3. This is the, so AB is the trisection point 2,11 by 3. 2,11 by 3 is the trisection point. So very simple గా ట్రైజెక్షన్ పాయింట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనము ట్రైజెక్షన్ పాయింట్స్ ని గురించి చెప్తున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం మిత్రుల. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో చూద్దాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్. సార్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై లైస్, ఇక్కడ ఏబి పాయింట్స్ ఇస్తాడు మాస్టర్. ఇక్కడ ఏ పాయింట్ అండ్ బి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఏ పాయింట్స్ బి పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఏ పాయింట్స్ x1 కామా y1, x2 కామా y2. సో పి పాయింట్స్ మీన్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై పాయింట్స్. సో ఏబి ఈజ్ ద పి పాయింట్ ఈజ్ విచ్ రేషియో ఆఫ్ ద డివైడ్స్ మీన్ అంటే ఏబి అనే రెండు బిందువులను ఈ పి బిందువు ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. మరి ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే మరి ఏ విధంగా చేస్తాం మాస్టర్ అంటే చూడండి. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ గా ఇక్కడ ఫార్ములా అందరికి తెలిసిందే, లేదా k:1 అనుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని అంతా రాసుకుంటే k:1 అని రాసుకుంటే వెరీ సింపుల్ గా x కామా y ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 2 ఇది 8 కాబట్టి kx2 ప్లస్ x1 by k plus 1. సో నెక్స్ట్ వన్ y సేమ్ ky2 ప్లస్ y1 by k plus 1. సో వెరీ సింపుల్. సో దీన్ని x కు దీన్ని y కి రేషియో చేసేయండి. అప్పుడు ఈక్వల్ చేసి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అయితే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ kx ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు kx2 ప్లస్ x1. సో k టర్మ్స్ ఆల్ కామన్ తీసుకుంటే x మైనస్ x2
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది మాస్టర్ ఇక్కడ మరి మనకు ఏముంది x1 మైనస్ ఎక్స్. సో మనకు k/1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 మైనస్ ఎక్స్ బై x మైనస్ x2. సో ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. చూడండి ఇదే x1 మైనస్ ఎక్స్ బై x మైనస్ x2. దీన్ని మనము సింపుల్గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. x మైనస్ x1 ఈజ్ టు x2 మైనస్ x ఆర్ y మైనస్ y1 ఈజ్ టు y2 మైనస్ y1 y. ఈ రెండు రేషియోలో ఏది తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఈ విధంగా రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉంటుంది. సో వెరీ సింపుల్గా x యాక్సిస్ ఇన్ డివైడ్స్ ఇన్. సో x యాక్సిస్ డివైడ్స్ అంటే మైనస్ y1 ఈజ్ టు y2. సో y యాక్సిస్ డివైడ్స్ ఉంటే మైనస్ x1 ఈజ్ టు x2. వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనము క్లియర్గా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే కాన్సెప్టెడ్ ఓరియంటెడ్గా మనకు యూజ్ అవుతాయి. ఈ రేషియో అనేది యూజ్ అవుతుంది మిత్రులారా, చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ హార్మోనిక్ కాంజుగేటివ్. హార్మోనిక్ కాంజుగేటివ్ అంటే ఏం లేదు, ఏబి ఈజ్ ఏ పాయింట్స్ అండ్ బి పాయింట్స్. ఏబి ఈజ్ ద internal divides in p points. AB is the external divides in q point. So AB is a x1 comma y1, b x2 comma y2. So in x1 comma y1 means so p points. AB is the p internal point, AB is the external point q. So AP is the respect to the q harmonic point. Q harmonic point means Q, P. P కేమో Q హార్మోనిక్, Q కేమో P హార్మోనిక్ పాయింట్ అవుతుంది, హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ పాయింట్. అంటే P కి హార్మోనిక్ Q, Q కి హార్మోనిక్ P. సార్ మరి ఇక్కడ వేర్ ఏ కామా P కామా B కామా Q ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్, సేమ్ లైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏ కామా, మరి ఇక్కడ మరి ఏబి అనేది ఏబి అనేది ఏ అనేది బికి హార్మోనిక్ పాయింట్ కాంజుగేటివ్ సార్ అంటే ఎస్, హార్మోనిక్ కాంజుగేటివ్ అవుతుంది. అంటే ఏ అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పీక్యూ ఇన్ ఇంటర్నల్ పాయింట్ బి, పీక్యూ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఏ. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు పీక్యూల దృష్ట్యా ఏబిలు అనేటివి ఏ విధంగా ఉంది, బి అనేది ఇంటర్నల్ గా ఉంది, ఏ అనేది ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంది. సో B is the internal, A is the external. బట్ అప్పుడు ఏబి అనేది పీక్యూలకి ఏ బి పాయింట్ ఏకి ఏమవుతుంది సార్ అంటే హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ పాయింట్ బికి. మరి ఏబి దృష్ట్యా పికి క్యూ ఏమవుతుంది సార్ అంటే హార్మోనిక్ కాంజుగేట్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఓకేనా? రైట్. ఈ విధంగా గుర్తుంటే ఈజీగా చేయవచ్చు మిత్రులారా. సో 100%. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. సేమ్ ఇక్కడ మనకు ఏబి ఇస్తాడు, సో ఏ బి ఇచ్చేసి సో పి పాయింట్స్ ఇచ్చి పి యొక్క హార్మోనిక్ కాంజుగేటివ్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ రేషియో ప్రకారంగా ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని సరిపోతుంది. సో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇది హార్మోనిక్ కాంజుగేటివ్, ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సో కొలీనియర్. సో కొలీనియర్ మీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొలీనియర్స్ ద 3 టైప్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటాము. సో త్రీ పాయింట్స్ గా చాలా సందర్భాలలో కూడా వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఏబి ఏ కామా బి కామా ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వర్టిసెస్, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి పాయింట్స్ అంటే మనకు ఏబి ఇస్ ద పాయింట్స్. సో ఏ కామా బి కామా సి ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి పాయింట్స్, ఏబిసి. సో రైట్, ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఏమవుతుంది సార్ ఏసి ఆర్ ఏసి ప్లస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సార్ అంటే సో బీసీ. నెక్స్ట్ వన్ బీసీ ప్లస్ ఏసీ
ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మాస్టర్ అంటే ఏబి. ఏబి చూడండి ఇక్కడ ఈ కండిషన్లలో ఈ కండిషన్ని డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటే ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఇది కొలీనియర్ అవుతుంది. సో ఇది కొలీనియర్ అవుతుంది మిత్రులారా. సో కొలీనియర్. మరి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది, ఇఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ జీరో, ఇఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏబిసి ఏరియా ఈజ్ జీరో. సో ఏరియా ఈజ్ జీరో అయితే అంటే ఏరియా ఈజ్ జీరో అంటే ఏంటి మాస్టర్, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకోండి, ఇది ఇలా గీసావు, ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏర్పడ్డది. మరి కానీ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 3 or more than points is the same line collinear. సేమ్ లైన్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, అంటే అప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏర్పడుతుందా, ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఏబిసి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏర్పడదు కాబట్టి అవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అవుతాయి. అంటే సేమ్ లైన్, అంటే వీటి యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. ఏరియా ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. ఏరియా ఎప్పుడైతే జీరో అయిందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది 3 points in non collinear points. It is a 3 points is collinear points. It is the third one, very 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 important అండి. సో చాలా సందర్భాలలో కూడా మనం ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తాము. సో ఏంటి మాస్టర్ అంటే థర్డ్ పాయింట్, స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఏసి. స్లోప్స్ ఈక్వల్ గా వస్తే వాటి గురించి ఆ 3 points కొలీనియర్ పాయింట్స్. అంటే ఈ విధంగా తీసుకోండి, ఇక్కడ ఏబిసి. సో ఏబి బార్ స్లోప్, బిసి బార్ స్లోప్, ఇది M2 స్లోప్, ఇది M1 స్లోప్. ఏబి బార్ స్లోప్ M1 is equal to, so M1 is equal to M2. So therefore since A comma B comma C points are collinear. Simple. Are collinear points. Very simple ఏమంటే collinear points గా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటి మీద మనము ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఏంటి, సెషన్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఆల్సో సో నెక్స్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, డిస్టెన్స్ అండ్ సెషన్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ నెంబర్ 1 ప్రాబ్లం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, సెంటర్స్ అండ్ ఏరియాస్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకేనా, సెంటర్స్ అండ్ ఏరియాస్ గురించి డిస్కషన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మిత్రులారా. సో రైట్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ tan alpha, 1, 0, 2. So A is equal to tan alpha, 1 and B is equal to 0, 2. So distance formula. So AB is equal to square root of tan square alpha plus 2 minus 1 square 1. So therefore since secant square alpha minus tan square alpha equal to 1. Secant square alpha is equal to 1 plus tan square alpha. Trigonometric identities. So tan square theta plus 1, tan square alpha plus 1 is equal to secant square theta. Secant square theta. Square ke root cancel, mod secant alpha. Distance kabatti always positive. So second option is correct answer. Second option is correct answer. Second option is a correct answer. Okay na? Right. Next one. If pi by 2 less than 0, theta less than pi means 90 degrees, theta less than 180 degrees. 90 less than theta less than 180. Theta angle means 90 ki above, 180 below.
90 above, 180 below is the second coordinate. Theta is the belongs to Q2. 90 above, 180 below means so second coordinate in theta. So right, then the distance between so AB is equal to square root of cot square theta plus 3 minus 2 means 1. So AB is equal to square root of cot square means cosecant square theta. Cosecant square theta. So cosecant square theta to cancel. So AB is equal to cosecant square theta. So theta is belongs to Q2. So Q2 second coordinate AB is equal to cosecant theta is the second coordinate negative. So minus cosecant theta. So very very important. Positive untadi, negative untadi. Negative answer. Means theta is the second coordinate. Second coordinate only sign positive and secant positive. So cosecant is negative. Okay na? Right. Next one question. The distance between points A comma 2, 3 comma 4 is 8. Then so AB is equal to square root of so 3 minus A minus 3 whole square plus so 2 minus 2 whole square. So AB distance is equal to 8. Squaring on both sides 64 equal to A minus 3 whole square plus 4. So plus 4 right side remove that the so write 60. 60 is equal to so 60 is equal to A minus 3 whole square. Squaring on both sides so A minus 3 is equal to plus or minus root 60. So right A is equal to minus 3, right side remove that the plus 3 plus or minus root 60. So A value 3 plus or minus root 60. So 3 plus or minus root 60. Fourth option is correct answer. Okay, next one. If the distance between the points A cos 48 degrees comma 0 and nana idi D agreement. So and 0 comma A cos 12 degrees is D. So AB distance, this 2 points distance is equal to D equal. So D is equal to square root of so A square cos square 48 degrees and plus A square cos square 12 degrees. 12 degrees. So right, squaring on both sides, D square is equal to A square cos square 48 degrees plus A square cos square 12 degrees. So then find the value of the D square minus A square. Subtracted both sides A square. So D square minus A square equal to A square cos square 48 degrees plus A square cos square 12 degrees minus A square. So right, D square minus A square equal to A square cos square 48 degrees plus A square common minus A square common. Minus A square common means so 1 minus cos square 12 degrees. So right, therefore A square total A square common. So cos square 48 degrees minus 1 minus sin cos theta equals sin square theta. So sin square 12 degrees. So A square is equal A square of so cos square minus sin square equal to cos of A plus B.
cos of 48 plus 12 into cos of a minus b. 48 minus 12 so is equal to means so a square of cos 60 degrees cos 60 degrees next cos 36 degrees cos 36 degrees is equal to a square of cos 60 degrees value 1 by 2. So cos 36 degrees value so root 5 plus 1 by 4. So a square by 8 of root 5 plus 1. So which option? Fourth option is correct answer. Fourth option is correct answer. So very, very important. Okay now? Right. Next problem. The triangle with vertex at minus 2 comma 2, 2 comma minus 2 and 1 comma 1. So A points, B points, C points. So AB square is equal to, so different symbol means adding. So different symbol means adding minus 2 plus 2. So 4. 4 square means 16 plus next one minus 2 plus 2, 4. 4 square means 16 is equal to 32. Next one BC square. BC square is equal to BC. So 1 minus 1. Different, both symbols are the difference. So both symbols are the difference means subtraction. 2 minus 1, 1. 1 plus. So both symbols are the difference. So 2 minus 1 plus. So minus 2 plus 1. Minus 2 minus 1 plus 3. 3 square means 9 is equal to 10. So next one CA square. CA square is equal to, CA square is equal means CA square is equal means CA. So 1 minus 2. So means 3. 1 minus 3 means 3. 9. So next one plus 2 minus 1. So means 1. 1 square equal to 10. Therefore since isosceles triangles are equal. So right, third option is correct answer. Two sides are equal another side. Two sides are equal another side. Okay na? Distance formula use cheskoni easyga cheyavochu. Okay, right. Next one. If x1 comma x2 comma x3 as well as y1 comma y2 comma y3 are in the geometric in progression GP means x1 comma y1 sorry x1 comma x2 comma x3 are y1 comma y2 comma y3 are GP means GP means common ratio. So common ratio, the common ratio is R. R is equal to T2 minus T2 by T1. X2 by X1 is X1. X3 by X2. So similarly, R is equal to Y2 by Y1 is equal to Y3 by Y2. So very simple. X1 is equal, this is the X2 is equal to means X2 is equal to R X1. X3 is equal to R X2. Very simple. So both are the, so A points is equal to A points. A points means X1 comma Y1. X1 comma Y1. So B points. B points in similarly. So B points also. B points. X2 is equal. X2 is equal. What is the R X1? Same similarly. So Y2 is equal to R Y1. So C points is equal to X3. X3 means so X3 is equal to R X2. R X2 is equal to R X1. R into R square X1. R square X1. So similarly R square Y1. So both are the, so very simple. So question you observe that, so collinear means very simple. So very simple formula slopes. So AB slope
AB bar slope of AB bar is equal to slope is equal to so slope is equal to y coefficient difference by x coefficient difference AB. So Rx2 Rx1 minus x Rx1 Rx1 minus x1 by sorry y coefficient difference Ry1 minus y1 by or x1 minus x1. So similarly BC slope is also BC slope also Rx2 means so this is a R square x1 R square y1 R square y1 minus Ry1 by R square yx1 minus Rx1. So right, the numerator R common means Ry1 minus y1 by R common denominator x1 Rx1 minus x1. So denominator numerator cancel. So Ry1 minus y1 by Rx1 minus x1. This is the same AB slope. AB bar slope is equal to BC bar slope, or both are equal. So A comma B comma C are both symbol. So A comma B comma C 3 points in collinear points is a collinear points. It is a collinear point. So very important concept. So it is the collinear points. So most important concept. So right. Next one. The number of points having both coordinates as integers that lies in the interior of the triangle with vertex. The triangle 0, 0. So 41, 0, 0, 41. So x comma y, it is the vertex below means so very simple formula. So simple concept. X coordinate a comma 0. So y go 0 comma small a 0 comma 0 means so x intercept equation x plus y is equal to a. X plus y is equal to a. So similarly x plus y is equal to 41. So internal means below 41, below means x plus y less than 41. So x comma y points in number of points so below 41. So for example x is equal to 40, x is equal to 40, y is equal to 1. It is not possible. So 40 plus 1 41, it is not possible. So next one, another one is the 40 39 it is the 2. So 39 plus 2 39 plus 2 is equal to 41. 39 plus 1 is equal to 40. 41 below means 39 1 38 2 37 3. So 41 below means so 39 2 so 1. So it is the 39. So means so therefore number of points coordinate points is equal to so right two parallel lines means so 39 into 40 by 2 to 1 ja to 20 ja is equal to 780. 780 is the answer. N into n plus 1 formula. So n into n plus 1 by 2 formula. Very simple shortcut. So for example చూడండి ఇక్కడ 0, 0, 10, 0, 0, 10
ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయాలి మాస్టర్? నెంబర్ ఆఫ్, సో సేమ్ అంటాడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటాడు. ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సేమ్ 0,0, 10,0, 1,0 మీన్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? 10 ఇచ్చాడు. సో 10 ఇచ్చాడు, మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? 41 ఇచ్చాడు. 41 అంటే x ప్లస్ వై లెస్ దెన్ 10 మీన్స్ x ప్లస్ వై లెస్ దెన్ 10. లెస్ దెన్ 10 మీన్స్ this is the 8, this is the 1. 8 is starting number means n value is 8. 8 into 9 by 2, so 1 ja 4 ja is equal to 36. Very simple. అంటే 2 బిలో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది వన్ మోర్ ఎంసెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. సో ఈ విధంగా మనము వీడియోస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో రైట్, మీరు 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఇదంతా థియరిటికల్ కాబట్టి ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొచ్చుకుందాము. సో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చెప్తాను. సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.